kind of play the way that we want to play, and like you said, get on the forecheck, create chaos in their end, and do some of the good things that we've been doing in the offensive zone. Obviously, clean up a little bit of the structure in the neutral zone that I think we've talked about. But overall, I think we like our game and where we're heading. What's enabled you guys to bounce back from every loss? It's just worrying about the next game, to be honest with you. Putting that game behind us. I think we have all the confidence in our group, especially the way that we've been playing as a team. And I think going into this series, I like the way we handled our play 5-on-5 and what we can create in the offensive zone. And I think we've had a lot of looks in this series, and so I think just keep doing the things that we're doing, and obviously, hopefully, like I said, we have a good start tonight. Philip said that it took him a few moments to adapt and adjust to the style once he was traded back here. How have you seen him evolve since his return? Yeah, he's been really good for us. Obviously, he's been very consistent, playing really well, in both ends of the ice. So. I think he's playing with a lot of confidence right now, so it's good to see. What makes the difference for Newhook offensively right now? Yeah, obviously he's feeling it right now. He's been a huge player for us all year. Especially kind of when he went down, and for him to come back, with the injury that he had. I think he's just stepped up his game a lot, and you see what he brings to the table with his speed and how he drives the net, and he's been a dangerous player for us, and obviously really effective. Demidov gets second in Calder voting the other day. I'm just wondering what you've seen from him this season, and sort of how he's navigated everything, especially in the market where he's playing. Yeah, he's done a phenomenal job this year. Obviously, generational talent. He's so silky out there, so skilled. He's probably got one of the best edge works I've seen as a player. So for him to come in, as a young guy in this market, I think he's done a phenomenal job, and I think he's only getting better too. What do you make of Lindy Ruff saying you guys are going down too easy? I don't know. I thought there was a lot of high sticks in the game. To be honest, they missed a couple, but the refs are doing the best they can. Sometimes it's hard to see with everything that's going on there. So I think for us it's just staying disciplined and going out there and playing our game. What do you think you guys have done well, maybe to draw penalties in the series so far? Yeah, I think just trying to get on the forecheck, trying to get in front of the net. There's a lot of bodies in front of the net, so there's going to be sticks involved, things like that. But I think talking about it today, we got to stay disciplined and kind of let the refs call their game. Last game, what they did well was plugging the front of their own net, especially when they took the lead. How can you break that up? Yeah, it's something that we've been discussing throughout the series. There's a lot of traffic in front of the net on both sides, and we got to find ways to break through that. So obviously, their goalie played really well, the other game. So hopefully find key areas too. So hopefully maybe him not seeing as many pucks or things like that. But yeah. Sure, a difference we need to play with the Eagles under that? No, I don't think so. Honestly, I think we generated enough to win the game the other night. I think it's just about putting pucks behind him and him not seeing those pucks. But like I said, I like the way that we've been playing 5-on-5. We've been generating a lot in the O zone. It's just how do we get that next one going? What do you like about how you guys have handled the road games and attacking those, especially late in that series in Tampa? Yeah, we know how to respond. We have full belief in this group. Like I said, I like where our game's at, to be honest with you, and we have full confidence that we're going to come in tonight and play the right way. Reacting to the other team's urgency and making sure that you match that. You've been good at it the whole year, but is it only an individual thing, or there's something in the group's dynamics that also plays a role in there? I think a little bit of both. I think when we come in, just such an important next game, I think that everyone needs to respond in the right manner, and everyone's bought into the system that we need to play
in order to be successful. And championship habits, that's what we've been talking about all throughout the first series and the second series. So sticking to that, and usually when you do that, you have success. Thanks, Josh. Thanks, guys. Thank you. Appreciate it. Good luck tonight. Thank you. solide et avoir un bon départ ce soir. C'est une équation qui va vous donner du succès dès le départ. Ouais, je pense que bon départ, ça c'est 100%. Faut qu'on soit prêt dès le début. Puis ouais, c'est ça. C'est tous les petits détails du jeu, ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'on joue quand même de la bonne manière et c'est juste être prêt. Je pense que le premier but va être aussi important pour nous donner un peu de confiance et ouais, on est prêt. L'équipe visiteuse a marqué le premier but tôt dans les 3 derniers matchs. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Est-ce que c'est facile la motivation de vouloir étouffer la foule un peu, il y est pour quelque chose? Ouais, pas vraiment. C'est pas parce que tu marques le premier but que tu vas gagner le match non plus, mais c'est toujours important au niveau de la confiance, de l'énergie d'en mettre un tout de suite et pouvoir rentrer dans ta game après. Ouais. Est-ce qu'il est tellement important d'avoir l'avantage de la glace, mais est-ce qu'il y a un avantage à disputer un match aussi important à l'étranger? Tu vois, on l'a fait au match 7 contre Tampa. On joue bien à l'extérieur aussi. Je ne sais pas si c'est un avantage vraiment d'avoir la glace sur un match 7. En tout cas, on l'a vécu, on a été dans cette situation, puis ça s'est bien passé. Le fait que le premier trio n'ait pas réussi à produire autant qu'il aurait voulu à 5 contre 5 jusqu'à présent, est-ce que ça ajoute une pression additionnelle sur la profondeur, sur ce que vous avez très bien réussi à faire, là, mais de continuer à savoir que ça va prendre cette production secondaire? Moi, je pense, en général, je pense que ça prend la production de tout le monde. Chaque série est différente, chaque match est différent. Tu as besoin de tout le monde. Il y a des gars qui vont step up sur un match. Puis si tu le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire. Donc je pense que ça prend les 4 trios et les défenseurs, puis ton gardien aussi. 75 tentatives de tir au dernier match, Alexandre. C'est le 3e plus haut total de votre équipe en saison, série confondue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Comment tu peux expliquer ce haut total-là de tentatives de tir chez votre équipe au dernier match? Ouais, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, mettre les palets au but le plus souvent possible, mettre du trafic. Je pense qu'on peut faire encore une meilleure job là-dessus. En zone offensive, on a du temps, on a un peu plus sur le palais, on se crée des chances, mais c'est à nous de trouver les solutions pour pouvoir les mettre au fond. Donc on regarder les vidéos puis essayer d'exécuter ça ce soir. What can you guys do better
tu disais au départ que c'est important d'être prêt dès le début. Évidemment, les Sabres sont sortis, ont bondi des blocs de départ au dernier match, mais je suis sûr que vous étiez suffisamment prêt. Ouais, je pense que on est prêt à chaque match. Des fois, ça se passe pas comme tu le veux sur les entames de match, mais t'apprends de ça et on en a parlé, puis on va être sûr qu'on est prêt en début de match ce soir. What can you guys do better in Game 5? I think you can be better on everything. I think also we gotta, find a way to score some goals. I think we put a lot of pucks to the net, but we gotta figure out how to score. On the rush, we gotta do a better job, and I think we should be good. Quand le gardien change, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Le fait d'avoir affronté Lukanen, qui est un peu différent de Lion, j'imagine? Non. Parfait. What has the team done well to bounce back from losses in the playoffs? I think we just stay confident. You can see in our group, there's no panic, nothing. I think we've been in this situation before. We tied, a lot of smile. It's just an hockey game. You gotta enjoy a young group, and we excited. Tu parles de confiance, tu parles qu'il n'y a pas de panique. Justement, c'était une autre série d'avoir gagné un match 5 sur la route, un match 7 sur la route. À quel point ça vous permet d'être confiant pour ce soir? Ouais, quand tu sais que tu es capable de le faire et que tu l'as fait, je pense que ça donne une confiance extra. La manière dont tu l'as fait, je pense qu'on s'en rappelle, avec les petits détails et ce que ça prend. Donc c'est sûr que ça nous donne de la confiance en nous qu'on est capable de faire ça. What do you make of Lindy Ruff saying you guys are going down too easy? I think the ref done good job both ways, and I'm just not watching the social media, so I'm not sure what's going on. What do you think the team has done well to draw penalties and get onto the power play in this series? Yeah, I think you gotta win your one-on-one battle. You gotta go to the net and extend your shift in the zone, and when you're tired, you're not moving your feet, and that's when you're taking some penalties. So we're trying to do that. Comment t'expliquerais le très bon rendement offensif d'Alex Newhook jusqu'ici en série? Oui, il est important. Il joue avec sa vitesse, il a de la confiance, puis il nous aide beaucoup depuis le début des séries. Donc c'est cool pour nous, puis c'est bien de le voir comme ça. Ouais. Merci. Merci.
fait un bon départ pour vous autres, est-ce que ça signifie automatiquement avoir le forecheck qui vous donne du succès? Est-ce que l'équation est pas une chose. directe? C'est pas une chose, c'est de jouer avec les intentions à la bonne place, de bonne heure. T'sais. Puis ça se peut-tu qu'il faut que tu te défendes? Ça se peut. Ça se peut-tu que tu sois sur le forecheck? Ça se peut. Ça se peut être sur le power play aussi. T'sais. Fait que c'est d'avoir les intentions à bonne place puis être engagé de bonne heure. Après, tes joueurs parlent du championship attitude que tu encourages chez eux. Où est-ce qu'elle en est, cette attitude-là, au sein de ton équipe, puis des intentions, justement, à ce point-ci de la série? Je pense que c'est dans une bonne place. Tu veux gagner un championnat, mais il faut que tu te comportes comme un champion aussi. Bien avant que tu gagnes le championnat. Je pense qu'on a ça. What's your pulse on your team ahead of this game? The same. Same as got to restart it, got to rebuild again. Every day is a new day. Qu'est-ce qui vous a permis de décocher autant de tirs au dernier match? Tu disais c'est pas arrivé autant à ce point-là cette année. C'était votre troisième plus haut total de tirs tentés, 75. Ben, je pense que on était capable de partir des séquences de zone offensive beaucoup. Je pense que notre équilibre nous aide à aller regagner des rondelles, puis de continuer, puis de continuer à attaquer. Puis c'est de mettre des bonnes pucks sur le forecheck si tu n'es pas capable de contrôler la puck au bord de la ligne bleue, mais en possession, pour aller la regagner. Fait que c'est pas juste une chose, mais c'est d'être connecté. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses, que vous avez été si habile pour rebondir après une défaite cette saison, série ou de... Parce qu'on s'en fait pas avec le tableau quand la game est finie. On rebâtit ça. Le fait que vous l'ayez vécu, l'adversité aussi en première ronde contre Tampa, ça vous aide dessus? Pardon? En première ronde contre Tampa, vous avez de l'adversité, des matchs serrés. Ça vous aide dessus à rebâtir ça dans cette série ici, justement, tourner la page? Ouais, l'expérience, ça l'aide toujours. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a bâti, pas juste dans la dernière série. Je pense que comment qu'on se comporte toute l'année, ça nous a aidé pour la dernière série. Est-ce que l'expérience de la dernière série peut nous aider pour cette série-là? C'est sûr. Mais je pense que notre mindset a été bâti beaucoup à travers tout ce qu'on fait depuis 2-3 ans. Vous avez un capitaine qui n'est pas nécessairement très nerveux comme personne, comme individu. Penses-tu que beaucoup de « on repart le lendemain » commence avec lui pour ton groupe? Bien, c'est sûr, ça part toujours avec tes leaders. Ça part d'en haut, ça va jusqu'en bas. Fait que tu veux que ton équipe elle se comporte d'une manière, mais quand tu es en haut, il faut que tu te comportes d'une manière aussi. Il y a bien des éléments dans le jeu de Newhook qu'on a vu tout au long de la saison quand il était en santé, mais sens-tu que son niveau de grit a augmenté en séries éliminatoires? Je pense que oui. Je pense que c'est ça que les séries font. Je pense que les séries augmente ces situations-là. Fait que, non, je suis pas surpris. Martin, I don't know if you can hear me back here. The last couple of days, Lindy had some comments to us about the officiating and maybe some embellishment from some of your guys. And regardless of that, obviously you don't agree with that, but the gamesmanship part of it from Lindy, you used to see that a lot in the playoff series from coaches, especially when you play. You don't seem to be concerned about needing to do that when you talk to the media. I mean, I feel like, you know, if I'm relying on the refs for me to win a series, I'm spending my energy in the wrong place. Martin Zach-Benson, ce matin, parlait de toi. Il y a une photo qui circulait, Benson qui avait 10 ou 11 ans, coaché contre lui. À ce moment-là, y avait-tu déjà une identité semblable? Je m'en souviens pas. Non, t'as pas de souvenir de lui. Tu prends beaucoup de photos, hein? Ken, what did you like about how your team handled the road games late in that first round series? I've liked the way our team's played on the road all year. You know, I don't think we're preoccupied home or away. We have a brand we're trying to play, and we go. Marty, you're one of the longest tenured head coaches in the league now, and I'm just wondering, we've got Stanley Cup winning coaches and the coach who went the last two finals fired in the last couple of days. I'm just wondering if you ever reflect on the craziness of this profession you guys have chosen. I mean, honestly, it's part of the business, and it's not something I worry about. You know, I'm not. I love what I'm doing,
and I'll do it till somebody tell me that I can't do it anymore, and I'm okay because I love hockey, but I have a life outside hockey. So, I'll go watch my kids play. I'm good with that. What do you love the most about coaching in the playoffs? I think the environment. You feel you're on the battlefield, and you're trying to win this battle against this team, and it takes 4 wins, and there's you get knocked down, and the process of getting back up. It's kind of, to me, it's like a boxing match almost, where the round's over, you talk about it, you might have won the round, lost the round, you kind of make subtle adjustment, you get back, and you show some courage, and to me, the whole, that just kind of being inside that battlefield, and I know I'm not on the ice, but you're in there with them. It's pretty fun. Do you take it from that end? Do you take satisfaction when you go into a hostile environment in a battlefield and your team can shut up the crowd when they play well? I take pride in watching my team play hard, and putting ourselves in spots to win games, and knowing that there's nothing guaranteed. But I just love watching my team battles for sure. You talked about the confidence in your group after the losses, not only in these plays, but specifically in this series, the way you played. How do you balance that with your willingness to put different players in at different times throughout these playoffs? Is it harder to make a change at this point, or? I mean, I think the way your team plays sometime and the individual will steer you in a direction, and I've liked the way we played, so it's probably harder to change things, but you have to, you can't be, as a coach, you can't be scared to change things if that's what you see, and I have great options. Right now I'm just I feel